काहेर शिक्षण संस्थेचा 9वा पदवीदान समारंभ गुरुवारी केलीच्या शताब्दी सभागृहात पार पडला। Along with the controller of examination, will now escort Honorable Vice President of India, Honorable Chancellor, the Honorable Vice Chancellor. या पदवीदान समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून देशाचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू उपस्थित होते। आकर्षक बँडच्या तालावर उपराष्ट्रपतींचे स्वागत करण्यात आले। व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते उज्ज्वल यश मिळविलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देण्यात आले। CN Desai's Lakshmi Coaching Classes, PU Science Academy, regular classes, admission already started for PUC first and second PCM. Address 1175 Saraf Gali, Shahpur, Belgaum. Mobile number 9880323628. यावेळी बोलताना उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू म्हणाले, वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण भागात जाऊन तेथील गोरगरीब लोकांना सेवा पुरविली पाहिजेत। आज शहरात लोकसंख्या वाढते आहे, त्यामुळे सर्वांचे लक्ष शहरांच्या विकासाकडे आहे, परंतु त्याचबरोबर ग्रामीण भागाच्या आरोग्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले। As we transit from a developing country to a developed country, we need to constantly update and reorient our medical education, while ensuring that our youngsters develop adequate skills and competitiveness. More importantly, they need to develop the right attitude. As stated earlier, they should not treat medical profession as a vocation to only earn money, but always be empathetic towards the downtrodden sections and contribute towards their upliftment. Finally, my advice to the young graduates is to make your alma mater and parents proud of you and serve the society and the country to the best of your abilities. You are empowered with knowledge and you are with the necessary skills. It is time for you to provide your ability and prove it before the people. Think innovatively, think positively, work hard and intelligently, and make our motherland proud of your achievement. You should love and you should work for the unity and integrity and safety and security of the country. We must all feel Atak se lekar Katak tak, Kanyakumari se lekar Kashmir tak, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one nation, one people, one country. That feeling has to be there now everybody. We are Indians. Concern of every Indian is my concern. Some people shout India Zindabad, Bharat Mata ko jai. भारत माता को जय माने क्या है? भारत माता फोटो चित्रपट को जय हो ऐसा क्या? भारत में रहने वाले 130 करोड़ आबादी सबका जय हो, तभी भारत माता को जय होगा। यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रभाकर कोरे, संस्थेचे कुलसचिव डॉक्टर विवेक सावजी यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला। यावेळी केलीच्या विविध शाखांमधील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।